Hello everyone, welcome back to englishteacher.lk. ඔයා මගේ ඇස් දෙක වගේ. ඔයාට කවුරු හරි මෙහෙම කියලා තියෙනවද? අපි කොහොමද ඔයා මගේ ඇස් දෙක වගේ කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඇස් දෙක වගේ කියන්න අපි apple of the eye කියන idiom එක use කරනවා. අපි මේ idiom එක use කරන්නේ අපි ගොඩක් ආදරය කරන කෙනෙක් ගැන කියන්න. We use this idiom to talk about a person who we adore or who we favor. අපි example එකක් බලමු. You are the apple of my eye. ඔයා මගේ ඇස් දෙක වගේ. He is the apple of my eye. එයා මගේ ඇස් දෙක වගේ. My sister is the apple of my father's eye. මගේ සහෝදරී මගේ තාත්තගේ ඇස් දෙක වගේ. Who is your apple of eye? Comment below. මේ වගේ idioms තව ඉගෙන ගන්න ආස නම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. Like, share and comment. I'm Malshi Perera from englishteacher.lk.